lotus feet of Amma, who is gracing this occasion in her 50th birthday in Cochin at the stadium. When she sat through my dance, the wonder of her patiently hugging every individual in that 1 lakh crowd, personifying motherly care, is still green in my memory. I also had the honor of being an eyewitness for her receiving the coveted Gandhi King Peace Award given by United Nations organization in Switzerland. That very evening, it was a matter of pride for all of us in India, and particularly the women of India. That very evening, I danced for the International Spiritual Women's Conference organized by United Nations. Amma is a symbol of motherly love for humanity, and it is so apt that she is inaugurating the 11th edition of Hindu Spiritual and Service Fair, where women's honor is being trumpeted. I have been given the responsibility of giving a brief account of a decade of this fair. Fortunately, I have been connected with it from day one. A few words on the birth of this fair is not out of place here. You should know what triggered this idea of showcasing the social work performed by Hindu spiritual organizations. In mid-2009, the American businessman Bill Gates was given the Indira Gandhi International Award for his philanthropy. Paul Beckett, a columnist in US, mocked Indian businessmen for not being charitable like Bill Gates and pontificated thus, quote, "India's rich, open your wallets." It was an insult to the Indian corporates, fanned by an Indian, and I would say political leader, who chose to deride Indian philanthropic tradition. In Hindu Sampradaya, based on scriptures, Dhanam is a way of life. Charity is not just a physical act of giving, it is a very sentiment, bhava, with which one gives. In fact, the giver owes gratitude to the receiver for having provided him the opportunity to give. Namaste to all. Revered Amma, the chairperson of the organizing committee, Dr. Padma Subramaniam, the chairperson of reception committee, Dr. Aanmiga, Srimati, all dignitaries, colleagues and karyakartas whose hard work makes this fair possible, and the members of media and press. I'll begin with where I would like to end. There are a lot of questions, discussions and talks in the contemporary world about women empowerment and women liberation. There are endless questions about one, whether there is in ancient times any philosophy, civilization and society that incubated and fostered women's honor at all. 2. If so, which was that philosophy or civilization and the society, whether that civilization, philosophy and society has retained its potential to foster women's honor in today's scenario. Here we have Amma, the living embodiment that answers both the questions. Amma represents and presents by her very presence and being the quintessence of Hindu philosophy, civilization
and society which fostered women's honor in ancient times. And Amma is the living proof that the Hindu philosophy, civilization and society that has retained its potential to foster women's honor. Amma lives the tradition of Gargis and Avayas of ancient time to Sharda Mada of the contemporary times. This living lineage of revered women is the standing proof of how women are revered and honored from ancient times to contemporary times in this great country, Bharat. We need no research to know about the position of women in Indian civilization in the past and contemporary India. We need to only look at Amma. Amma, not an empowered woman in the contemporary sense. She is an empowering woman. And not a liberated woman in the current sense. She is a liberating woman. Here is an outstanding illustration of an empowering woman who empowers the entire humanity for all contemporary civilizations. In the real sense, Amma is not a woman except in the physical frame. Amma is beyond her physical self. Amma is the embodiment of what Lalita Sahasranama says, Shiva Shakti Aikya Swarupi. The confluence of Shiva and Shakti, the Ardhanarishwara, the ultimate realization beyond self. The contemporary woman empowerment is by external impulses, election, power, position, and other labels. Here, she denotes what is real power. She is not appointed, selected, or elected to any position or power. She evolved beyond and power beyond developed on her. There is no one more appropriate, more qualified, more legitimate than Amma to inaugurate the 11th Hindu Spiritual and Service Fair 2020, which has its core theme, Revering Womanhood, as the Hindu and Indian civilizational way of fostering women's honor. In these troubled times, when women in general and in particular Indian women, on whose shoulders the Indian family, culture, spiritualism and society rests, are perplexingly confused by the contemporary discourse, have Amma as the re-manifestation of the ancient Indian civilizational concept of gender harmony based on reverence for women. What I am going to talk about is only to amplify in words the how Indian women have over millennia have been the creators in the sense in which Amma represents Indian womanhood. As the chairperson of the organizing committee, our celebrated scholar, artist and leader, Dr. Padma Subramaniam said, every fair expounds besides the concept of service to humanity and celebrates the 6 themes. One theme becomes the core theme in each fair and the main emphasis of the fair. In the last fair, the core theme was instant patriotism. This year, emphasis of our program is on the concept of foster women's honor by revering womanhood will be the core theme. This is an extremely critical theme for the contemporary and future India, as the very concept of families as a cultural entity depends on gender harmony, as in contrast, gender conflict will turn marriages and families into mere contracts and debilitate families and society. Indian civilization has always revolved and evolved with women at the core.
The Indian scriptures declare that the entire universe is feminine in character and created by feminine force. References from the Vedic and Tamil scriptures unique to India capture in detail this feminine power. On this, I quote a Muslim scholar, Dr. Fatima Hussain. The position of women in a society is the true index of its cultural and spiritual attainment. In the Vedic age, women enjoyed a high position in Indian society. They had full freedom for spiritual and intellectual development. Gargi Vachaknavi as one such distinguished woman of the era. Vedic literature has references which recommend the assurance of the birth of scholarly daughter. Daughters like sons are initiated into Vedic studies and had led a life devoted to learning, self-control and discipline. Many women rose to become Vedic scholars, orators, poets and teachers. Some remained unmarried for a long time, pursuit of knowledge, and were called Brahmavadinis. Women married at a mature age and were equal partners of their husbands in the performance of spiritual and temporal duties, and they were called Ardhagnis. They were free to attend public assemblies and were active participants in social activities. This is contained in an article titled Women's Empowerment, a historical profile in India, which was published, where? In Pakistan, in Daily Times, Pakistan, and when? 11th August 2012, just 7 years back. The status of women in India was no theory. It was integral to the emotional idea of India as the nation. The national movement for freedom itself came to be driven and led by feminine identity and power, that is Bharat Mata, nation as mother, an idea so deeply ingrained in the Indian subconscious since the times of Atharva Veda. It explains 12, 2 and 12. That is 12th verse of 12th Sarga and the second line, which expounded the idea of Mata Bhumi Putroham Prithvi, meaning the Mother Earth is our common mother and we all are her children. No male identity could ever have emotionalized and turned the nation so greatest diversities into one and to a common purpose of the feminine identity of Bharat Mata did. No other country or civilization has professed the concept of revering womanhood as much as our rich Indian civilization has. No faith other than Indic faiths has recognized women as centrifugal and creative force as the Indian civilization has. No other cultural system and practices has revered women like the Indian heritage has. Undoubtedly, the text of the Indian civilization is centered around femininity and feminine power. That is why, from time immemorial, feminine power was revered in India not just in spiritual or philosophical terms, but in actual life also. The reverence for womanhood manifests in life Indian practices like the worship of girl children and mother at home and in the society. This reverence for the feminine power transformed into respect for women, which enabled their unobjected rise to become rulers, fighters, scholars, poets, spiritualists in the past and in the contemporary times too. Becomes presidents, vice presidents, prime ministers, governors, and chief ministers. In contrast, the Western philosophical approaches, male dominated from the days of Plato,
Hippocrates, and John Paul. Theology was the main objection to women's rights, and in Indian philosophy, the reasons enabled her to rise. The contemporary women in the West had to struggle against spiritual and philosophical discrimination in the Western civilization, which transformed into lack of respect for them. This discrimination was manifested in women struggling for hundreds of years, even for basic property rights, for several centuries, and even for voting rights, with most Western countries giving women voting rights centuries after men got them. In countries like Switzerland, gave them voting rights in stages beginning from 1971 and ending in 1994 after a huge suffrage struggle. In contrast, in India, men and women got voting rights together in 1951, the first time when India had its ballot system. The reason for women being denied rights in the West is religious, spiritual, and philosophical. But in India, the very religious, spiritual, and philosophical basis enable them to get voting rights. If women are denied social and public rights, see what is their private rights or personal life. Take the US, which is the most religious of the Western nations. In 1970, 71% of the households were husband-wife households. In 2012, it declined to 49%. Of the 49% married households, only 20% have children. Rest, 29% not. 15% families are single woman families. 12% are single men families. 19% families are single parent families. The rest 6% families are non-families. 41% of the children born are without getting marriage to the unwed mothers. Almost half of them are born to school-going teenagers. We have the source. It is from US Census Bureau, Current Population Survey, Annual Social and Economic Supplement, selected years 1970 to 2012. 50% of first marriages, 67% of second, and 74% of the third marriages end in divorce. It's a psychology today. The research is from that. Researchers of the paradox of declining female happiness by economists Betsy Stevenson and Justin Wolfers, published in the US National Bureau of Economic Research, have shown that despite all talks of empowerment and improvement of the status of women in US and Europe, this contrast needs a recall in the context of contemporary discourse concerning gender relations in India, which is being influenced by the contemporary West. In the ancient Indian civilization, perspective man and women have never been in conflict. They have been complementary to each other and philosophically seen as Ardha Nari, half man and woman, which implied a philosophic basis gender harmony with no room for gender conflict, a perspective which was totally absent in the West. The result was that in the West, women could never gain equal status unless it discarded its philosophy, but in India could gain equal status only on the basis of Indian philosophy. Stefani Tavalama, a well-known feminist, said that the Indian philosophy and the way of life are founded on women as the source of power, that is Shakti, while in contrast,
The Western approach is based on women as the weaker sex. You can see the embodiment of Shakti here, who has presided over to give us more Shakti. In order to educate the contemporary Indian women and also men about the greatness of Indian womanhood, the fair seeks to define Bharat as basically feminine in character, with its freedom movement itself being fought, as Tavalama said, in the name of a woman, Bharat Mata. Gender relations are founded on social millennia and culture of each society. There is no universal social cultural rule relating to women. The fair will therefore showcase the foundations of Indian culture and value through India's identity itself as feminine. Other countries perceive themselves as masculine. Indian female gods, the gods all over religious being men, and Indian women themselves as worshipful deities and nowhere else. And here you can see what we are worshipping is with us. At the present, Indian women, as inheritors of the ancient tradition of women seers in Vedas and Tamil Sangam literature, women in Itihasas and Puranas, women warriors, rulers, freedom fighters, women as പരമസ്വരൂപം ആത്മസ്വരൂപമായിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. அன்பின் வடிவாகவும் ஆன்மாவின் வடிவாகவும் இங்கு அமர்ந்திருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் அம்மா தமது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறார்கள். ആദ്യമായി മേളയിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുള്ള സന്തോഷം കൃതജ്ഞതയും ഇതിൻ്റെ സംഘാടകരായ എല്ലാ മക്കളെയും അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. സ്ത്രീയോടും സ്ത്രീത്വത്തോടും ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മേളയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം. സ്ത്രീയോട് ആദരവില്ലാതെ പെരുമാറുന്നതാണ് ഈ കാലഘട്ടം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നത്തിലൊന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വേളയ്ക്കും സന്ദേശത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. സ്ത്രീത്വമാണ് സ്ത്രീയുടെ തത്വവും സത്യവും. ഇന്ന് പല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീയെ വെറും ശരീരമായിട്ടും മാംസമുണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. മാംസം ജീവനില്ലല്ലോ, അത് ഭക്ഷിക്കാനുള്ളതാണ്. ഇതുപോലാണ് പല പുരുഷന്മാരുടെയും മനോഭാവം. സ്ത്രീത്വത്തെ വിസ്മരിക്കുന്നു, മാതൃത്വത്തിന് മതമയെ മറക്കുന്നു. ഇതുപോലാണ് പല പുരുഷന്മാരും, അതുകൊണ്ടാണ് പല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നത്. അവരെ സ്ത്രീയോട് അപമാനമായിട്ട് അപമാനിക്കുന്ന ഒരു വിനോദമായിട്ടാണ് പല പുരുഷന്മാരും കാണുന്നത്. വിശപ്പ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കാണിക്കുന്ന ആത്തുപോലാണ് പല പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീയോട് പെരുമാറുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീയെ അതോടെ കാണാനും പെരുമാറാനുള്ള പ്രധാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണത്തിന് ഇത്തരം മേളകൾ സഹായമാകും എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ഈ പരിപാടിയും ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആശയങ്ങളും ഈ അരങ്ങിലും മൈതാനത്തും മാത്രം ഒതുങ്ങരുതേ എന്നാണ് അമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന. അപമാനിതയായ സ്ത്രീകളെ ഇരകളായിട്ടാണ് മാധ്യമങ്ങൾ മറ്റും പറയുന്നത്. നിസ്സഹായ, ദുർബല, അസംഗറ്റവൾ എന്നൊക്കെയാണ് ആ വാക്യധ്വനിക്കുന്ന അർത്ഥം. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്ത്രീ അശക്തിയാണ്, അവരെയാണ്, ചവലയാണ്, ദുർബലനാണ് പലരും ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ധാരണയ്ക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടാകും. അന്ന് സ്ത്രീത്വ മതത്തിന് മഹിമയെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരണം, അത് അംഗീകരിക്കണം. ശ്രീ ലളിതാ സഹസ്രനാമത്തിൽ ഇച്ഛാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി, ക്രിയാശക്തി, സ്വരൂപിണി എന്നാണ് വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഓരോ സ്ത്രീയും ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ
കാഴ്ചപ്പാട് സ്ത്രീയും പുരുഷനും രണ്ടല്ല, ഒന്നാണ്. ഇരുകൂട്ടർക്കും ഈശ്വരൻ പ്രകൃതി നൽകിയിരിക്കുന്ന കഴിവുകളും ഗുണങ്ങളുമുണ്ട്. അവരെ സമൂഹത്തിന് സമൂലമായ വളർച്ചയ്ക്കും വികാസത്തിനും ഈ സ്ത്രീയും പുരുഷൻ്റെയും സംഭാവനകൾ ആവശ്യമാണ്. രാഷ്ട്രീയം, സാമൂഹ്യം, സാമ്പത്തിക രംഗങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ മുൻപന്തി വരുന്നതിൽ സന്തോഷകരമായ കാര്യമാണ്. ചില വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. ഡോക്ടർമാരുടെ സമൂഹത്തിന് നാണക്കേടും പേരുദോഷം ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ പുരുഷന്മാരുടെ നിജമായ പ്രവൃത്തികളുണ്ട്. പുരുഷന്മാരുടെ സമൂഹത്തിന് തന്നെ അപമാനമായി തീർന്നിരിക്കും. മൃഗലോകത്ത് പോലും ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. മനുഷ്യ അവയേക്കാൾ വിവരവും ബോധവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും. ഇത് ഭാരത സംസ്കാരമല്ല. കടമെടുത്ത ചിന്തകളുടെയും അനുകരണങ്ങളെയും അന്ധവും ഭ്രാന്തവുമായ ആവിഷ്കാരമാണ്. ശക്തമായ നിയമനിർമ്മാണ നടപടിക്ക് പുറമെ ഭാരതത്തിന് തനതായ സംസ്കാരത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ പ്രയത്നം കൂടി നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാണ്. എങ്കിലേ ഈ വൻകര നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എവിടെയാണോ സ്ത്രീ ആദരിക്കുന്നത് അവിടെ ദിവ്യത്വം പണി. എവിടെയാണോ സ്ത്രീ അനാദരിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ കർമ്മം എത്ര ശ്രേഷ്ഠമായാലും അത് വിപുലമാകും. ഇത് മനുസ്മൃതിയിലെ പ്രധാന ശ്ലോകമാണ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ആത്മാവാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്നതെല്ലാം പരമാത്മാവിൻ്റെ വിവിധ നാമകരമാണ്. കാണുകയും സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ചെയ്ത ഋഷിയുടെ സങ്കല്പം വേദവാക്യവുമാണ് ഈ മണലും അന്തരീക്ഷത്തിലും സ്പന്ദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനെതിരായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അത് രാജ്യത്തെ നിലങ്ങളും ദോഷകരമായിത്തീരും. ആദ്യമായി ചിന്തിക്കുമ്പം സ്ത്രീയും പുരുഷനും രണ്ടല്ല, ഒരാത്മാവിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളാണ്. എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും സഹോദരിയായിട്ടും അമ്മയായിട്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. എന്നാൽ എന്നാൽ ഇതിനാണ് അവളോട് അതിക്രമിക്കുന്നത്, ആക്ഷേപിക്കുന്നത്, അമര്യാദ പെരുമാറുന്നു. നീന്തൽ വിട്ടാൽ ഏത് വികാരവും പുരുഷനെ ഒരുവിനെ ഭ്രാന്തനാക്കുന്നുള്ള ഇങ്ങനെ പോയി ലോകം തന്നെ ഒരു ഭ്രാന്താലയമാകും. ഞങ്ങളാണ് മേധാവികൾ, മേന്മയേറിയത്, യജമാനന്മാർ എന്നുള്ളത് ചില പുരുഷന്മാരുടെ തെറ്റിദ്ധാരണയാണ്. ഈശ്വരനോ പ്രവർത്തിക്കുമോ അതിൽ അതിൽ പങ്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എവിടെയാണോ കൂടുതൽ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അമിതമായി കാണുന്നത് അവിടെ സ്ത്രീയായി സങ്കല്പിക്കുന്ന സംസ്കാരമാണ് സമ്പ്രദായമാണ് ഭാരതത്തിലുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേഹമാത, ദേശമാത, ഭൂമാത, വേദമാത, ഗോമാത തുടങ്ങിയ സങ്കല്പങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്. സ്ത്രീ അബലയാണ്, ചബലയാണ്, ദുർബലയാണെന്നൊക്കെ കരുതി മനുഷ്യ സമൂഹമുള്ള കണ്ടീഷൻ കൊണ്ട് ബന്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്ത്രീ മനസ്സ് വെച്ചാൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നുമില്ല. ആ ശക്തി കൊണ്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ മാത്രം മതി. വാസ്തവത്തിൽ കുടുംബം മുതൽ മുന്നോട്ട് രാജ്യഭരണത്തിൻ്റെ കാര്യം വരെ സ്ത്രീ ഒരു വലിയ സാധന ശക്തിയാണ്. സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. സ്ത്രീയുടെ ശക്തി മാതൃത്വത്തിലാണ്. സ്ത്രീയുടെ ശക്തി മാതൃത്വത്തിലാണ്. സ്ത്രീ ശക്തി മതത്തിലാണ്. അത് പരിവർത്തൻ്റെ ശക്തിയാണ്. മറ്റുള്ള ഹൃദയം അറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ശക്തിയാണ്. ഒരു യഥാർത്ഥ മാതാവിന് മാത്രമേ ശിക്ഷയും സന്തുലമായി കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇത് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഒരു സംഭവം ആശ്രമത്തിലിറങ്ങി ഓർക്കുകയാണ്. ഞാൻ ദർശനം കഴിഞ്ഞ് റൂമിലോട്ട് വരുമ്പോൾ കുറേ കുട്ടികൾ എൻ്റെ കൂടെ വരും. അപ്പോൾ അതിൽ 1.5 വയസ്സ്, 2 വയസ്സ്, 4 വയസ്സ്, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം പാത്രത്തിൽ 10 കുട്ടികളും 15 കുട്ടികളും ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ എല്ലാം പാത്രത്തിൽ ചോറും തൈരിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ 1.5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞുണ്ടാകും. അത് എടുത്ത് കഴിക്കാൻ അറിയില്ല. അപ്പോൾ ഈ പെൺകുട്ടികളെ ചെന്ന് ആ കുട്ടിയുടെ വായിലെടുത്ത് ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പെൺകുട്ടികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യമല്ല, 100 പ്രാവശ്യമല്ല, പല ദിവസങ്ങളും ഇതമ്മ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം. പല പെൺകുട്ടികളും അങ്ങനെ ആ മക്കൾ തന്നെ എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് അവർ പോകും. പെൺകുട്ടികളും എടുത്തിട്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇറങ്ങി നിൽക്കും അവർ നയിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി. അവർ കുറ്റപ്പെടുന്നതല്ല, അമ്മ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ കുട്ടികളും മാതൃത്വം സഹജമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ മാതൃത്വം കാരുണ്യത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാരുണ്യമാണ് മറ്റുള്ള ദുർബലതയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പറയുന്നത് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ കൂടെ ജ്ഞാനം കൂടി വരണം. ജ്ഞാനം കൂടി വന്നാലേ മുന്നോട്ട് സ്ത്രീക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ദുർബലതയാണെന്നും മറ്റുള്ള സാധിക്കുന്നത്. സ്ത്രീ നിരാലംബയും നിസ്സാരമായ പൂച്ചക്കുട്ടിയല്ല. അവളെ ശൗര്യവും വീര്യമുള്ള സിംഹക്കുട്ടിയാണ്. അവൾ പരാസ തീർന്ന് എഴുതുകയല്ല, സ്വയം ജ്വലിക്കേണ്ട സൂര്യനാണ്. പുരുഷന് സ്ത്രീയേക്കാൾ
ശരീരബലം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നാൽ സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനേക്കാൾ ബലമുള്ളൊരു മസിലുണ്ട്, അത് ഹൃദയത്തിലാണ്. ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ പുരുഷനെ അനുകരിക്കുന്ന അവരെ പോലെ കൈ മസിൽ വയ്ക്കാനാണ് അനുകരിക്കുന്നത്. അതൊരു തെറ്റിന്ന് വേറെ തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്ന പോലാണ്. അത് പോസിറ്റീവ് ഒന്നും ചേർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അതാണ് ഈ കുടുംബ തകർച്ചയൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അമ്മ പറയുന്നത് അമ്മ ഹൃദയത്തിലാണ് ആ മസിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. നമുക്ക് നേരിടാനും അതിജീവിക്കാനും സാഹചര്യങ്ങൾ ശരിക്കും അതിജീവിക്കാനുള്ള ശക്തി കൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് പണ്ട് സമൂഹം ഒരു വൻവേ പോലെ ഒറ്റവഴി പാതയായിരുന്നു. അത് പുരുഷന്മാർക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് നടക്കാൻ നിയമം ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ട്. സമൂഹം അങ്ങനെ വൻവേ ആകാതെ ഹൈവേ ആണ്. സ്ത്രീ മുന്നോട്ട് വരുമ്പം വഴി മാറിക്കൊടുക്കുകയും വഴി ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം. ഇത് പറയുമ്പം അമ്മ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തിയെടുത്ത സമയത്ത് ഗ്രാമങ്ങളിൽ വിട്ടപ്പോൾ ചില സ്ത്രീകൾ വിശപ്പടക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പാക്ക് തിന്നും, വിശപ്പറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അഥവാ പുരുഷന്മാർ കൊണ്ട കൊടുത്താലും അവരെ കണ്ണുപിടിച്ചിട്ട് വന്ന് ചവിട്ടിയിടിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാതെ ഗർഭിണിയാകുമ്പോൾ പോഷകാഹാരമില്ലാത്ത കുട്ടികളെയാണ് ജനിപ്പിക്കുന്നത്. പല കുട്ടികളും അങ്ങനെ മരിക്കാൻ ഇടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്ത്രീകളെ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടും കണ്ണുപിടിച്ചിട്ടും ചവിട്ടിയിട്ടുള്ള വെച്ച് കഴിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. ഈ സ്ത്രീകളെ നമ്മൾ അമൃതശ്രീ എന്നുള്ള പദ്ധതി ചേർക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കുകയും അവരെ സ്വയം പര്യാപ്തമായി അവർ വരികയും ബിസിനസ് ചെയ്യുകയും ആ സ്ത്രീകൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനും കല്യാണം നടത്താനും ഒക്കെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ചവിട്ടിയിടുകയും ചെയ്ത പുരുഷന്മാരെ ഈ സ്ത്രീയോട് ആദരവ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി, അവരോട് ആദരവ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം സ്ത്രീ അമ്മയാണ്, സമൂഹത്തിൻ്റെ ആദിഗുരുവാണ്. ഗർഭപാത്രത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അവളെ അമ്മയും കുഞ്ഞും ഒന്നാണ്. കുഞ്ഞ് കഴിക്കുന്നതും കുടിക്കുന്നതും ശ്വസിക്കുന്നതും ഒക്കെ അമ്മയിലൂടെയാണ്. ഉദരത്തിന് പുറത്തു നിന്നാലും പൊക്കക്കൊടിയുള്ള ബന്ധം തുടരുന്നു. പൊക്കക്കൊടി അടുത്ത് മാറ്റിയാലും ആക്കിപ്പോകുന്ന സൂക്ഷ്മമായി തുടരും. അതുകൊണ്ട് അമ്മമാർ വിചാരിച്ചാൽ ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളിലും സംസ്കാരത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ ആഴത്തിൽ വിതയ്ക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം പെൺകുട്ടികൾ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ, ആൺകുട്ടികൾ വേറെ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അമ്മമാർ വിചാരിച്ചത് അതിലൂടെ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പെൺകുട്ടികളോട് ആദരവും പെൺകുട്ടികളുടെ സ്ത്രീകളുടെ ആദരവും സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇപ്പം ചിലർ ഇപ്പം സാധാരണ പറയും ശരിയായ സാഹചര്യം കിട്ടിയാൽ ഉത്തമമായ പൗരന്മാരാക്കി വളർത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും. ഇത് പറയുമ്പം 100 കണക്കിന് രാജ്യത്തു നിന്ന് ആശ്രമത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വരും. അവർ പല പല ഭാഷകളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അക്ഷരം പോലും അറിയില്ല അവർക്ക്. പക്ഷെ അവർ വേദമന്ത്രം ജപിക്കും, സഹസ്രനാമം ജപിക്കും, അതുപോലെ തന്നെ ഗീത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പറയും. അതുപോലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഭജനകളിലും മണിക്കൂർ ധ്യാനിച്ചിരിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരു രാവിലെ ശരിയായ സാഹചര്യം ചുറ്റുമ്പോൾ അതിലെ ബാക്ടീരിയസ് വളരുന്ന പോലെ, അത് കൾച്ചർ ചെയ്യാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിലുള്ള ബാക്ടീരിയ വളരുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശരിയായ സാഹചര്യം സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല, കുറച്ചെങ്കിലും മാറ്റും. എൻ്റെ അമ്മ എന്നെ അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഇന്ത്യൻ കുടുംബമാണ്. ഒരമ്മയ്ക്ക് 5 മക്കളുണ്ട്. അത്രയും മക്കളും സാധനയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ചെയ്യും. അതിൻ്റെ മക്കളും അതുപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ കുഞ്ഞിന് എവിടെ നിന്ന് കാരണം ഇത്രയും ഈ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടും ഈ സംസ്കാരം മാറാത്ത. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ വന്നു, ആ അമ്മയോട് അവരുടെ അമ്മ വന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിലും ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആ സംസ്കാരം അവർ വിട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ അമ്മ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നദി ദേവിയാണ്, അവിടെ ഇറങ്ങിയ മൂത്രം ഒഴിക്കരുത്. വെള്ളം കുടിക്കാനിറങ്ങുന്നത് തിണപ്പ് കെട്ടുമ്പോൾ തന്നെ മൂത്രം വരും. പക്ഷെ അമ്മ പറഞ്ഞ് ഓർത്ത് കണ്ടോളാം, അറിയാതെ കണ്ടോളാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊടുത്താൽ തീയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ കണ്ണിന് മുമ്പ് നിൽക്കുന്ന പോലെ അവയർനെസ്സും മനസ്സാക്ഷി നമ്മളെ തെറ്റിയാൻ പ്രേരിപ്പിക്കില്ല. മോൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാം. ஓம் அமிர்தேஸ்வரியர் மகா இந்த ஆன்மீக கண்காட்சியில் கலந்து கொண்டு ഏതായാലും മുലപ്പാലിനൊപ്പം പെറ്റമ്മ ചേട്ടവർ മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുറകോട്ടം തിരിഞ്ഞു നോക്കണം. കാരണം ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞ് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി അല്പം ക്ഷമ അമ്മ കാണിക്കണം. അവിടെ ഹൃദയത്തിൽ അവിടെ വയറ്റ് മാത്രം ഇടം കൊടുത്താൽ പോരാ, ഹൃദയത്തിലും ഇടം കൊടുക്കണം. ഭാവി സമൂഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പും അതിൻ്റെ ഭംഗിയും പരിമണവും അമ്മമാരിലൂടെയാണ്. അമ്മയുടെ മുലപ്പാല് കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തെ മാത്രമല്ല പരിപോഷിപ്പിക്കുന്നത്, മനോബുദ്ധിയുടെയും ഹൃദയത്തെയും വികസിപ്പിക്കും.
പെറ്റമ്മ പകർന്നു നൽകുന്ന ജീവിതമൂല്യങ്ങളും മാതൃകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭാവതലമുറയ്ക്കും ശൗര്യവും ശക്തിയും വീര്യവും നൽകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അമ്മമാർ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചാൽ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും സമ്പത്സമൃദ്ധിയുമുള്ള ഒരു നവയുപ്പിറവി നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കുട്ടികൾക്ക് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഭക്തിയും ശ്രദ്ധയും ഭക്തിയും വിശ്വാസമുള്ള അമ്മമാരെ ഇന്ന് ഇല്ലാതാകുന്നതാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശാപം. സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ ഇടയിൽ പരസ്പര സ്നേഹവും ആദരവും വിശ്വാസവും നഷ്ടപ്പെട്ടു വരുന്നു. ഇത് കണ്ട് വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇതുപോലെ ആദരം ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം അച്ഛന്മാർ മോശക്കാരെന്ന് പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ മോശം മാതൃകായിട്ടുന്ന അച്ഛന്മാരെങ്കിലും ഒന്നും പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ. ഒരിക്കലും അച്ഛൻ കയറി വരുമ്പോൾ മോൻ തന്നെ മുറിയിലും സിഗരറ്റ് വലിക്കുകയാണ്. തൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ താഴെ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന മോനെ കണ്ട ഞെട്ടൽ അച്ഛൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബിസ്ക്കറ്റ് കുപ്പി തറയിൽ വീണ് പൊട്ടി. അച്ഛനോടെ എല്ലാം പറഞ്ഞ് ഉറക്കെ വിളിച്ചു, എൻ്റെ ബിസ്ക്കറ്റ് കുപ്പി. ഈ വിധത്തിലാണ് പല ഭർത്താക്കന്മാർ അച്ഛനന്മാരുടെ മാതൃക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ശീലങ്ങളിലും പെരുമാറ്റങ്ങളിലും വസ്ത്രധാരണയിലും ഒക്കെ പുരുഷനെ പോലെ ആകാൻ സ്ത്രീകൾ ശ്രമിക്കുന്നത്. പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളെ നമുക്ക് സഹായിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ വ്യവസ്ഥിതമായ അനുകരണം നമ്മുടെ ഗുണത്തേക്കാൾ ദോഷം ചെയ്യുമെന്നുള്ളതാണ്. പാശ്ചാത്യൻ്റെ ശീലങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും അന്ധമായ അനുകരിക്കുന്ന ഇടയിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത്, സ്ത്രീക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പത്ത് മാതൃത്വം നഷ്ടമാകും. അതാണ് സ്ത്രീയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയം എന്നുള്ളതാണ്. സ്ത്രീത്വവും പുരുഷത്വവും ആന്തരിക ഗുണമാണ്. അത് വേഷത്തിലോ ശീലത്തിലോ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് അതിന് മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. ശരീരവും വൈകാര്യവും ആഗ്രഹങ്ങൾ സമന്വയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ജീവിതം ബുദ്ധിയിൽ ഉറച്ചതൊക്കെ. സ്ത്രീ പുരുഷർ എന്ന് പറയുന്ന കാമതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവർക്ക് സ്ത്രീ എന്നാൽ ആരോടും ആദരവ് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് മനുഷ്യേന്ദ്രത്തിനോട് ചോദിച്ച്, യന്ത്രമനുഷ്യനോട് ചോദിച്ച് സ്ത്രീകളെ പറ്റി എന്താണ് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ആ യന്ത്രം പറഞ്ഞത് രണ്ട് കാര്യമാണ്: സ്ത്രീയുടെ ശരീരവും സൗന്ദര്യവും. കാരണം ലോകം മുഴുക്കുള്ള പുരുഷന്മാർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഈ യന്ത്രം ശേഖരിച്ചത്. അതാണ് തിരിച്ചു കൊടുത്ത ഉത്തരവ്. ഭാരതത്തിൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണം ശരീരത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല, ആത്മാവിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. സകലവും ഈശ്വര ദർശിക്കുക, ധർമ്മനിഷ്ഠയോടെ കർമ്മം ചെയ്യുക, സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഈശ്വരറിയുള്ള മാർഗമായി കാണുക. ഈശാവാസ വിധം സർവം എന്നാണ് ഋഷികൾ ഒതുക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിലും ഈശ്വരൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഈശ്വരനന്ദിക്ക് വസ്ത്രമാണ് ഈ ലോകം. ബാക്കിക്കാർ ഒരു സമയം എടുക്കൊണ്ട് വിശദീകരിച്ച് പറയും. അപ്പോൾ ഒന്നും ചൊല്ല മാട്ടാർ இல்லையா? வணக்கம். இன்றைக்கு 28ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை நாம் மாதா அமிர்தானந்தமயி அம்மா அவர்கள் இந்த கண்காட்சியை துவக்கி வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த கண்காட்சியில் மைய கருத்து பெண்மையை போற்றுதல் என்கிறது. அதற்காக கண்ணகியை கடவுளாகவும் வெறும் அவங்க ஒரு பெண் அல்ல என்கிறதையும் எடுத்து சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த முயற்சி. அது மட்டுமல்ல, பெண்களுக்கு என்னென்ன நல்ல குணங்கள் இருக்கணும் என்கிறத தெரியறதுக்கு இந்த கண்காட்சியில் பல அரங்குகள் இருக்குது. அவங்க மென்மைகளை எடுத்து நல்ல அழகாக அதை சொல்லி அந்த மென்மைகளுக்கு என்ன காரணங்கிறதையும் சொல்லி பெண்களுக்கு எந்த விதத்திலையும் குறைவில்லை என்கிறத எடுத்து காட்டத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி. இதில் கிட்டத்தட்ட 560 அரங்குகள் இருக்கிறது. அந்த அரங்குகளில் 430 ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாமே அவங்கவுங்க அது இதில் 59 சமுதாயங்கள் இருக்கிறது. இது ஓரொரு சமுதாயத்திலும் பெண்களுக்காக என்னென்ன நல்ல ஃபங்க்ஷன்ஸு, ஃபெஸ்டிவல்ஸ், அதாவது பெண்ணுக்கு என்னென்ன ஒரு புகழ் செய்கிற மாதிரியோ இல்லை பெண்ணுக்கு பணிவிடை செய்கிற மாதிரியோ இருக்கிற பல நிகழ்ச்சிகள் இருக்குது ஓரோரோ குடும்பத்துலேயும். அதாவது ஒரு கல்யாணம்னு எடுத்துக்கோங்க. அந்த கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி பாவாடைக்காரி அப்படிங்கிறது ஒரு இது இருக்குது. கன்னியா பூஜை என்கிறது இருக்குது. இதெல்லாமே அவங்க இந்த நிகழ்வாக இங்கே செஞ்சு காட்டுவாங்க. இந்த அரங்குகள் கிட்டத்தட்ட 77 நிகழ்வுகள் இருக்குது. அந்த நிகழ்வுகளும் நம்ம பார்க்கலாம். அதை தவிர 1500 போட்டிகள்
மாணவ மாணவிகள் நாளை காலையிலேருந்து இறுதி சுற்றில் இங்கே இருக்குது, அதுவும் நாம் பார்க்கலாம். ஹோமங்கள் இருக்குது. இந்த தர்மத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த நம் நாட்டில் எது தேவையோ அந்தந்த ஹோமங்கள், இது வந்து சொந்தமாக இல்லாட்டாலும் இந்த சமுதாயம் காப்பாற்றப்பட வேண்டும், இந்த நாடு காப்பாற்றப்பட வேண்டும், இந்த கருத்துக்கள் காப்பாற்றப்பட வேண்டும் என்கிறதுக்காக இந்த ஹோமங்கள் இருக்குது. இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். நீங்கள் எல்லாரும் 29ஆம் தேதி நாளை காலமே 9 மணியிலிருந்து ராத்திரி 9 மணி வரை இந்த கண்காட்சி நடைபெறும். 29லிருந்து பிப்ரவரி 3ஆம் தேதி வரை இந்த கண்காட்சி நடைபெறும். அதற்கு நீங்கள் லாஸ்ட் மைல் கனெக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், அதுக்கு ஷேர் ஆட்டோ கிட்டத்தட்ட 32 ஷேர் ஆட்டோ பண்ணியிருக்கோம். 19 இடங்களிலிருந்து அங்கேருந்து இங்கே வேளச்சேரி வரத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்ததுன்னா இந்த ஷேர் ஆட்டோ ஃப்ரீயாக எல்லாருக்கும் அது ஒரு போக்குவரத்து வாகன வசதி பண்ணியிருக்கோம். இங்கே வந்திருக்கும் ஓரோரோ அரங்குகளுக்கும் தங்க வசதியும் சாப்பாடும் எல்லாமே எங்கள் இந்த நிர்வாகிகளின் சார்பாக அது வந்து சுவிதமாக பண்ணியிருக்கிறது.